ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಒಂದು 2-3 hours ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೈಪಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ತಾಕತ್ತ ಕೈಲೇ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟು ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದ್ರೆ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರೇನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಷ್ಟೇ ಸರ್, ನಾವೊಂದು 3-4 ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 3-4 ಲೈವ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಲೈವ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Start. So actually we will be discussing it today, May 2nd. Okay, the Hindu newspaper analysis will be doing May 2nd, and some 5 articles we'll be actually discussing in this class. So please write down the first article. The first article is related to industry sector. Okay, jute sector it is related, regarding what developments it is having, we'll be actually discussing. So it is in the text and context page. Okay, here the recent woes of jute industry in West Bengal. Okay, see, this article we have taken because we want to actually know the best condition to grow jute. Okay, so in this article what we'll be actually explaining is the financial issues which are involved in jute industry. We are going to discuss in detail, and we'll also discuss what kind of climatic conditions are required to grow this kind of jute. Okay, and we'll also compare our climatic condition with other countries' climatic condition. Which climate is very good, whether our country's climatic condition is very good or the other country's climatic condition is very good when it comes to jute production. Okay, that things we'll be actually discussing in this class in detail. Okay, so please write down the first point. This article talks about the financial issues. This article talks about the financial issues of jute industry. Okay. So in this article, we'll also be discussing about what are the reasons for the higher concentration of jute industry only in certain places when it comes to Indian sector also. Okay, India as a country, why certain places are very suitable and why certain jute industries are located in only specific regions of India. Adunu heltivi. Okay, ali only climatic conditions alla bere conditions matter agutte. For example, raw material elli sigutte, elli jaasti raw materials ide. Okay, adar pakkadallene jute industries jaasti irutte. Okay, so we'll also be discussing the location oriented importance regarding jute industry in India. Okay, so the first point what you have written, this article talks about financial issues of jute industry. The second point you write down, mills are procuring listen before writing. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ author ಇದರಲ್ಲಿ ಈ jute mills ಇದೆಯಲ್ಲ, these jute mills they are actually taking the raw jute at a very higher cost and they are actually selling the finished jute very low cost. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇದು ಮಿಸ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು? actually it is a burden on the industry. Okay, it is burden on the mills. Okay, that is the reason what government has done is government has actually put some kind of cap below that one.
even buying and purchasing should not be done anta. Okay, let us see what the points are there. Okay, please write down. You continue. Mills are procuring raw jute. ಎಂತಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೂಟ್ ತಗೊಂಡಿ ಮಿಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ಸ್. Okay, so please write down. Mills are procuring raw jute at price higher than. Mills are procuring raw jute at prices higher than what they are selling them. What they are selling them in the market. Mills are procuring raw jute at prices higher than what they are selling them in the market. This is because of the involvement of intermediaries. This is because of the involvements of intermediaries. Next line. So government ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ per quintal, the government has said that per quintal 6,500 rupees ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿನೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್. ಅದರಿಂದ ಈ ತರದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. September 2021 a 3rd September 2021 notification mandated a 3rd September, I'm sorry, not 3rd, 30th September. Here it is there, you see. 30th September 2021 notification mandated that no entities would be allowed to purchase or sell raw jute at a price exceeding 6,500 rupees per quintal. Exceeding 6,500 rupees per quintal. Okay, see, this was the news which was there in the article. This actually comes under a GS paper 1 geography concept. Okay, within GS paper 1 this topic can be clubbed. And here this article, why we have taken is, this is a news article, but why we have taken is we want to actually club with the geography. So we want to actually know the conditions for growing jute. Okay, please write down the heading, conditions for growing jute. Either the important climatic conditions, it requires a warm and wet climate. It requires warm and wet climate. And when it comes to the amount of rainfall, 5 to 8 centimeters of weekly rainfall it requires. 5 to 8 centimeters of weekly rainfall it requires. It requires a temperature of 20 to 40 degrees Celsius in between. It requires a temperature of 20 to 40 degrees Celsius in between. And it requires 70 to 80% of relative humidity. And requires 70 to 80% of relative humidity. That means moist climate. Okay, Sir? they are the climatic conditions what is required. But when it comes to biogeographical conditions, biogeographical anta ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ. Are you not getting? Climatic conditions ಅಂದ್ರೆ so ಆಕಾಶ. So ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ so biogeographical conditions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ. So it requires alluvial soil. It requires alluvial soil plus it also requires the standing water. Okay, article ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಯೂವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಗ್ರಫಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್,
They are biogeographical conditions. You please require write a note and write what are alluvial soil. See, alluvial soils andre enanta helidre, they are deposited by surface water. The soils which are deposited by surface waters are called as alluvial soils. New geography class alli idun in depth ag ottira. Okay, just for the cause of concern, I have actually dictated this one. They are deposited by surface water. The soils which are deposited by surface water are called as alluvial oils, alluvial soil. Okay, so the next heading, please write down. Adalla. Okay, surface water mele idaga. Barkoli conditions to set up jute industry. Okay, mainly in Hooghly Basin. Hooghly Basin alli idella, aa conditions we will actually look into. Conditions to set up jute industry. Hugli. Hooghly Basin. In bracket, you write that Hooghly Basin. Okay. The first condition is the availability of raw material. Andre proximity of raw material anta helತೀವಿ. Proximity andre ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇದೆ raw material ಅಂತ. Are you not getting? So proximity to raw material. In Hooghly Basin, it is Ganga Brahmaputra Delta. Because of Ganga Brahmaputra Delta, it is situated there, Hooghly Basin. Okay, proximity to the raw material. The second condition is proximity to energy sources. And the energy sources beko. Okay, only raw material is electricity supply beko. Other the energy sources beko. Okay, when it comes to this kind of Hooghly Basin, we have Raniganj coalfields. Raniganj coalfields ide elli Hooghly Basin hatra. That is the reason it is situated there. The third condition, good transportation network should be there. There should be good railways, there should be good roadways. And even in certain cases, there should be good waterways also. Elli miss aitu? Raniganj Basin aitu, Raniganj coalfield aita. Where you stopped? Elri idira, elli, okay, proximity to energy sources. And in this case, alala, she is confused. And in this case, Raniganj coalfields. Second point. Okay, completed. The third point. Good transportation network, railways, roadways, and even waterways should be there. Okay. Next point. There should be a humid climate. There should be a humid climate. Next point, proximity to the port, PORT port. And in this case, Kolkata port is very important. Kolkata port. Proximity to the ports. Next, high demand. Because of higher population in West Bengal, because it is there in West Bengal only. Okay. Higher demand due to the high population density in West Bengal. Due to the high population density in West Bengal. Next one, capital availability. Next one, capital availability. That means there should be some kind of capital to run the plant. Capital availability. Okay, and now let us actually look into the cross-country comparison when it comes to jute production. Capital, Bardra, capital availability. So please write down the next small heading within that one, cross-country comparisons. Cross-country comparisons. Okay, so when it comes to cross-country comparison, according to Food FAO, according to Food and Agricultural Organization FAO, India is largest producer of jute, followed by Bangladesh and China. So we'll compare between India, Bangladesh, and China now. How do? India is the largest producer of jute, followed by Bangladesh and China. Next point, the trade in Bangladesh is 3/4 of the global share.
The trade in Bangladesh is 3/4 of the global share, but in India it is only 7% of the global share. The trade in Bangladesh is 3/4 of the global trade, but it is only 7% in India when it comes to global share. So what is the actually setback for India and what is the positiveness which is there in? See, no doubt it is a #1 producer, but when it comes to trade related matters, Bangladesh is #1. So we will actually talk about what kind of things are there in Bangladesh which is not there in India. Okay, the first point is superior quality of jute is there in Bangladesh. The first point, superior quality of jute. The second point, infrastructure is very good, which is lacking in India. Bangladesh have also invested highly in certified seeds. Bangladesh have also invested highly in certified seeds. The seeds which are certified are known as certified seeds. Kelu seeds matra. India ಇದೆ. But ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ. Bangladesh also what were we actually discussing? Certified seeds. Okay, Bangladesh have also invested highly in certified seeds. So Indian invest ಮಾಡಿದೆ, but not as compared to Bangladesh. The fourth point, agro-climatic conditions in Bangladesh is very good. Agro-climatic conditions ಅಂದ್ರೆ already ಹೇಳಿದೆ, jute conditions, jute growth ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ conditions ಇರಬೇಕು ಅಂತ. Please tell me what is the temperature required out of your memory? 30 to 40, 20 to 40 degree in between that one. Then what is the actually humidity? How much humidity should be there? 70 to 80%. What is the soil required? Alluvial soil. Okay, these are actually very good conditions which are available in Bangladesh. That can also be taken as the reason. Please write a note on what is delta. Delta andre ಏನು ಏನಾದರೂ idea ಇದೆಯಾ? What is the meaning of delta? It comes under geography concept, but here just will be actually brushing up. What is the meaning of delta? See, once the water is there in, are not getting, once the water is there in the river, it will drain off and the water and the sediments moves on to the other places. Okay, there it will actually deposit. That is known as delta. Okay, please write what is delta. Delta are wetlands. Delta are wetlands. Huh? You see what has happened? Why display gone? Delta are wetlands that form as rivers completely, as rivers
empty their water, not completely, empty their water and sediments into another body of water. Delta are wetlands that form as rivers empty their water and sediment into another body of water. Full stop. They are low-lying, almost flat landforms. They are low-lying, almost flat landforms. Okay, just put a full stop there. Okay, they are low-lying, almost flat landforms. Okay, so this was the essence of the article. Okay, it was a news item, but adana ಏನು discuss ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we want to know the climatic conditions of jute industry. Very important, because India is the largest producer of that one. Okay, so second article, let us go to the second article, which actually talks about Ayush industry. Second article. So ಏನಾದ್ರೂ idea ಇದೆಯಾ ಏನು Ayush industry ಅಂದ್ರೆ? Ayush ಕೇಳಿದೀವಲ್ವಾ? Medical related. Okay, very good. Medical related. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಆಯುಷ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಡಲ್ವಾ? Very good. So Ayush actually it is a combination of different medical sectors. Okay. So it is a combination of medical sectors which was actually prominent in Okay, we'll continue. So where were we actually? So we were actually discussing about Ayush industry. Ayush industry. So Ayush industry anta bandaga. So what is very prominent when it comes to Ayush industry? We know that it is Indian origin. Okay, and it is a combination of Ayurveda, yoga. It's a combination of naturopathy. It's a combination of Unani, Siddha and homeopathy. Okay, all this combination is known as Ayush, and today it is taking prominence. Okay, please write down. This article talks about heading bardilvena. Okay, this one, this is the heading. Invigorating the Ayush industry. You just write a health sector, industry is related. Let it believe it. Invigorating the Ayush industry. Okay, this article talks about the financial potential of Ayush industry. This article talks about the financial potential of Ayush industry. You put a note and write what is Ayush. Ayush is a combination of Ayurveda, yoga and naturopathy. Yoga, Unani, Siddha. H andre homeopathy. Okay, so what is A? Ayurveda. What is Y in that one? Yoga. What? Yoga and naturopathy. And what is U there? Unani. What is S there? Siddha. H andre homeopathy. Please write that. It signifies the combination of an alternative system of medicine. It signifies the combination of an alternative system of medicine, which was earlier known as. It signifies the combination of an alternative system of medicine, which was earlier
earlier known as Indian system of medicine. So ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when it comes to this kind of see Ayush andre mainly they will actually take into the medicine which is herbal. So herbal products ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಈ ತರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಇವಾಗ ಒಂದು 25 years ಹಿಂದೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಈ ತರದ್ದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್? ಇವತ್ತು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಒಂದು 25 years ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ ಇದು? ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಜನಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ everything except what you tell. What I am telling is, see, everybody knows that this Western medicine, what is the chemical based medicines are not good and natural medicines are good ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್. ಮುಂಚೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ is actually promoting the awareness regarding the organic sector. Okay, herbal sector. That is the reason. Specialty medicine ನಾವೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ herbal products ಅಂತಾರಲ್ಲ, it is very cost effective na? ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. See, if you go by truly herbal products, they are costly because production involve ತುಂಬಾ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದಿ ಹೇಡೇಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಉಪಯೋಗ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆದರ್ಸವ್ರಂತೆ. ಯಾರನ್ನ? ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನ ಹೆದರ್ಸವ್ರಂತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದ್ರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂತ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು aspect ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೌನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಹರ್ಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಯುಷ್ ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಬರೀ ಅಲೋಪತಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ Yes. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ಜನ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಚೆ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ದ ಹರ್ಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂಲಿ ಹರ್ಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಬಟ್ ನಾನೇನಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅಂಗಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಆಗಲ್ಲ. ಹ್ಮ್ ಮನೇಲಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಬದಲು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮನೇಲಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮನೆ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾನು ಏಂತಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪನ್. ಸೊ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇವಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಜಾಬ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಇವನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್, ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಚೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಈಸಿ. ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? 100% ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ 100% ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಆಯುಷ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಯುಷ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನವಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಡುವೆ ಆಯುಷ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಈಗ ಕೋಕೋಕೋಲಾ ಆಮೇಲೆ ಪೆಪ್ಸಿ ಅದು ಇದು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೋಕೋಕೋಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದು 15 years ಬ್ಯಾಕ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಂಗ್, ಏನೋ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 15-20 years ಬ್ಯಾಕ್ ದೇ ವರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಕೋಕೋಲಾ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್, ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಕರು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ 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 ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಮ್ಯಾಗಿದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇನಾಯ್ತು ಮ್ಯಾಗಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇದಾಯ್ತು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಾಸಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೋಕೋಕೋಲಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ
ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಯು ನೋ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹಂಗಿದೆ, ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ಬೆಳೆದ್ರಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಮೇಲೆ ಅದು ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಎತ್ತಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೌದು, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದು ಎತ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ISS ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಎಸ್, ಅದೊಂದು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಇದೆ. ಅವನು ಎತ್ತಿಡೋಕ್ಕಿಂತ 5 ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಎತ್ತಿಡೋಕ್ಕಿಂತ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಂದೆನೆ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೀಳಕ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅವತ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾ ಅದು? ಅಲ್ಲಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್. ಅದು ಅವ್ನು ಎತ್ತಿಡೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್. ಅದು ಹೇಗ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು. ಅವನೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಂದ್ರುನು ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಇರ್ಲಿ ಎತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಟ್ ಅವ್ನು ವಾಟರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾನೆ ಸರ್, ಅದ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನೋ ಒಂದು ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ನಡೀತು. ಹೌದು ರೀ, ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ITC ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೆಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಕೇಳ, ಅವ್ನ್ ಎತ್ತಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿತ್ತೋ ಇರೋ ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅವ್ನ್ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಅವ್ರ ಅವ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕುಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಸರ್ ಬಟ್ ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅದಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಮೋಷನಲ್. ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಗಿ ಏನೋ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಒನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್. ಅವ್ರೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜೆನ್ಯೂನಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಯುಷ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. The global market for herbal medicine was valued at the global market for Ayush medicine was valued at $657.5 billion in 2020. Global market to Indian scenario alla idu. Global market. The global market for herbal medicine was valued at $657.5 billion in 2020. $billion in 2020. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾನೋಪಲಿ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ will happen, but ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? So those things are involved. Do you know why? Poor are poor, rich are rich, and the polarization is increasing like anything. Rich is becoming very rich, poor is becoming very poor. Why? What is the reason? Because of this one. Any idea? Okay, ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇದರಿಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗುತ್ತಾ? ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ, ನಾನು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ತಾರತಮ್ಯನೇ ಅದು. ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯನೇ ಅದು. ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಚ್ ನ ರಿಚ್ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ನ ಪೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಪೂರು. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಥಿಕಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಹತ್ರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಹಸ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಸಿ, ಅದೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ರಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಸ್. ಅದ್ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇ ವಾಟ್ ದೇ ಗೋ, ಓಕೆ, ದ ಜಾಬ್ ವಾಟ್ ದೇ ಟೇಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಕಂಪೇರಬಲ್ ಟು ದ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಯು ಟೇಕ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಯು ಟೇಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹೆಡ್ಸ್, ಆಲ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ತರ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಇದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆಂಟ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ಬಟ್ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಇರಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ gradual, not at all fast.
ಎಂತಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಬೇಗ ಎದ್ದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, big. So it should not be done very gradual, but there should be some kind of changes in the society. Otherwise, nobody will accept. LPG. Okay. So one theory, very good. Very good. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಂತು, ಅದರಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. Many of the times the elite people, the so-called rich people, what they will do is ಬಡೂರ್ ಕಣ್ಣೋಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ರ್ಯಾಡಿಕಲೈಸೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಡೂರು ಒಗ್ಗೂಡಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಒಬ್ಬನ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಯಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಬಡೂರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಡುಗ ಬಂದ, ತುಂಬಾ ಬೆಳ್ದ ಅಂತ. ಬಡೂರ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 100% ರಾಂಗ್ ಲಾಜಿಕ್. ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಯಶ್. ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗ್ರೋ. ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಾಳ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಬೆಳೆದಿನ ತೋರಿಸಿ 100 ಜನದ್ದು ಆರ್ ನೋಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಗುಂಪಾಗದ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಡೂರಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗದ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ರೆಬೆಲ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೂ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಆತರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, 1000ಕ್ಕೊಬ್ಬ ಆತರ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಅವರ ಸ್ಟಾರ್, ಅವ್ರ ಅದೃಷ್ಟ, ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. Please write down. Okay, please write down. It is expected to grow 746.9. Ilide nodi ile. It is expected to grow $746.9 billion in 2022. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋ $746.9 billion in 2022. Next line. Let us now actually talk about China's scenario. So when it comes to China, the traditional medicine industry had total revenue. When it comes to China, the traditional medicine industry had total revenue of $37.41 billion in 2017. $37.41 billion in 2017. Next line. The Indian herbal medicine market is worth $18.1 billion. $18.1 billion. It has grown by 17%. It has grown by 17%. It has grown by 17% between 2014 and 2020. Between 2014 and article ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Between 2014 and 2020. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದೊಂದು ಸೋಪ್ ತಗೊಳೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸೋಪ್. ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೋ. ಸೊ ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್, ಸೋಪ್ಸ್, ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ತಗೊಳೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ 3000 rupees. ಸೋಪ್ 30 rupeesಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ 3000 rupees. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಜುನೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ 3000 rupees ಒನ್ ಸೋಪ್ಗೆ. ಸರ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ಹೈ ಸರ್. ವಾಟ್ ಟು ಹೈ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಸೋಪ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ 200 ಅರೌಂಡ್. ಸೊ 200 ಅಲ್ಲಿ 3000 ಅಲ್ಲಿ 200 ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ 200 ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. I did not buy only 3000 alla kotti. I can't. Please write down National Ayush Mission. Let us actually now talk about National Ayush Mission. It was launched in 2014 under Ministry of Health and Family Welfare. It was launched in the year 2014 under the Ministry of Health and Family Welfare.
The functions of Ayush includes okay, It was launched in the year 2014 under the Ministry of Health and Family Welfare. Under the Ministry of Health and Family Welfare, the functions of Ayush include delivering cost-effective services. First one, delivering cost-effective services. Second one, bringing educational reforms in medicine sector. Educational reforms. First one to delivering cost-effective services. Second one, bringing educational reforms in medicine sector. Third one, drug quality control. Fourth one, ensuring sustainable availability of raw material. Ensuring sustainable availability of raw material. Ensuring sustainable availability of raw material. Next one, plant cultivation under specific plants, herbal plants. Plant cultivation. And the last one, plant cultivation aita. And the last one, post-harvest ecosystem. Management of post-harvest ecosystem. The management of post-harvest ecosystem. Okay, now let us actually look the initiative of government to improve this sector. The initiative of government to improve this sector. Underline mad barkoli. First one, 400 crores sanction ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, not 400, 4,000 crores. Here it is there. Okay, they have actually sanctioned 4,000 crores package for cultivation of herbal plants. The government have announced 4,000 crores package for cultivation of this kind of herbal plants. The government is also actually planning to give 30 to 75% of the government have announced 4,000 crores package for the cultivation of herbal plants. For the cultivation of herbal plants. $30 to 75% of the subsidies on various medical products government is providing. 30 to 75% of the subsidies on various medical products. On various medical products. Next line, the government in association with WHO. The government in association with the WHO have established a Global Center for Traditional Medicine. Underline. Global Center for Traditional Medicine in Jamnagar. Elri ide Jamnagar. Where is Jamnagar? Gujarat. Okay. In association with WHO to establish a Global Center for Traditional Medicine, which is in Jamnagar. It is in Gujarat. Next, and the final line, Niti Aayog have recently constituted a committee to analyze the growth of Ayush industry. Niti Aayog have recently constituted a committee to analyze the growth of Ayush industry. Okay.
ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್? ಹೌದು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಹರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್. ಯಾರ್ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ? ಮೋದಿನೇ ತಗೋತಾರೆ ಸರ್. ಯಾರ್ ಹರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಹರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಹೌದೇನ್ರಿ? ನನ್ಗೂ ಓದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತ? ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದ್ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂತೀವಿ ನಾನು, ನನಗೆ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಡ್ಡೇಕಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಹೇಳೋಣ, ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂತೀನಿ, ಆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ 100% ಇರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ. ಸಿ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೇನೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅದೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ವೈ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ, ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ಗೇನು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕೇನ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು. ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ 3 months ಅಂತ. 3 months ಡೈಲಿ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಬಾಡಿ? I was thinking like that. So he told that ಕೇಳಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಲೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಲೈಕ್ weight loss, weight gain ಥೆರಪಿಗೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ. ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆವಿ ಬೂಮಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಆತರ ಎಲ್ಲ. ಅಲೋಪತಿಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 1 week ಅಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕ ದಪ್ಪ ಆಗೋದು ಸಣ್ಣ ಆತರ ಇದೆ ಸರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್. ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಇದು. ಈಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಅಲೋಪತಿ ಅದೇನಂತ ಹೇಳ, ಸಿ ವೇಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಸಿ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಅವು. ಎಂತದ್ದು ಇರಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಓಕೆ ಇದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬಿಟ್ರ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ಇದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಎಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೀ. ಸಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆಳ್ಳಕಿರೋರ್ನ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಟೆಲ್ ದಟ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ನೀರ್ ಇರೋದನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಆಯಿಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ನ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಏನೇನೋ ಅವತಾರ. ಸೊ ಆಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ನೋ they want to actually look like this John Abraham only. What can be done? So this is going on. It is a business. Okay, but ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ is the best exercise according to me. Swimming, yoga are the best exercise. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದಾಗುತ್ತೆ ಮಂಡಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ವಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಸುಮ್ನೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ ಆಮೇಲೆ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಯೋಗ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದು ಈಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಟ್. ಸುಮ್ನೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ
ತಿನ್ನು ಅಂತಾನೆ. ನೋ 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 ನೋ. Herbal products addiction ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. See, anything which is addictive should not be taken. Even doctors will not give anything which is addictive. Okay, addictions. Sir, ಇದೆಲ್ಲ highlight ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Just because they are promoting Ayurvedic, for example. ಅದ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Why will I actually talk about them? ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. See, anything which is actually, see, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. They have to actually scrutinize. ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So big industries ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. They are the people who will actually approve ಅಲ್ವಾ. They should see whether this kind of product is very legally should be allowed in the market or not ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಆತರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಎಂತದ್ದು ಲೈಫ್ ಗಿಫ್ ಅಂತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್. ಜನ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೋಗಿ ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಏನೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ನೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸತ್ತೇ ಹೋದ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ US ಇಟ್ ಹಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅದು ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನರ್ಸ್ ತಗೊಳೋದು. ಓಕೆ, US ಹಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಳದಂತೆ ತೆಳ್ಳಕಾಗ್ಬಿಡೋದಂತೆ. ಆಹಾ ಹಾ, ಸತ್ತೇ ಹೋದ್ರು. ಬೇಕಿತ್ತಾ? Please go to the next article. Leave it. Okay, third article. Funding O's hunt Indian science. Funding O's hunt Indian science. It is here only. Funding O's hunt Indian science. So ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ? ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ R&D ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ R&D ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ India's R&D status and National Research Foundation. Underline that word, National Research Foundation. This article is about India's R&D status and National Research Foundation. Okay, so when it comes to Indian scenario ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರದೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. Do you know what is the reason? Because it is not completely privately owned. You take any research center in India, DRDO ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು privately owned ಅದು? No. Okay, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅದರಿಂದ? ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ರೆಡ್ ಟೇಪಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಟೇಪಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಕರಪ್ಷನ್, ಓಕೆ, ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೆಡ್ ಟೇಪಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಂತಂದ್ರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ದರ್ದಿರುತ್ತೆ, ಈ ತರದ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ R&D ಲಿ. ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಂತಾರೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮನೆಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅದು ರೆಡ್ ಟೇಪಿಸಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್ why the R&D is not actually booming in India anta, because private owned illa adu. So private investment baralla. Okay, so the next budgetary allocation, the budget andre ನಾವು budget form ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ actually R&D sectors ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಅಲೋಕೇಶನ್. ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಅಲೋಕೇಶನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ R&D ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. Okay, when you take the countries like China, US and Israel, India ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಷ್ಟೇ, they will invest heavily on R&D. But when it comes to Indian scenario, very less. And patents ನೋಡಿ, the number of patents in world you will find very less. India patents ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ R&D ನೇ ಇಲ್ಲ, patents ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅಂತ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ. They will not take. ಫುಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರು
ಪೇಟೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಪೇಟೆಂಟ್ ವೆರಿಫೈ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದ್ದಾರೆ count. Okay. ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. Approval. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ, ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ MIT. ಆರ್ ನಾಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಂಡಿಯನ್, ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಚೆಕ್ಕರ್ಸ್ 340. ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪನ ಇರೋಷ್ಟು ನಿಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗಲೇ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ R&D ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಪೂರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ R&D, ಅದೊಂದು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೆಡ್ ಟೇಪಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಚೈನಾ, USA, ಇಸ್ರೇಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. Completed? National Research Foundation, a small heading. It was the idea of Vijayanagar. He is principal scientific advisor. He is principal scientific advisor. It was the idea of Vijayanagar, principal scientific advisor. Next line, the National Education Policy 2020 mentions the National Education Policy 2020 mentions the National Education Policy 2020 mentions National Research Foundation as an autonomous body. The National Education Policy 2020 mentions National Research Foundation as an autonomous body. The objective of this body are: first one, boosting research ecosystem, natural, we know that it will be natural. Second one, boosting overall research ecosystem. Second one, it aims to promote peer reviewed research funding. It aims to promote peer reviewed research funding. It supports universities and institutions. It supports universities and institutions. In four key areas such as science, technology, social science, humanities. Science, technology, social science, humanities. Okay, see, ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ R&D ಮಾಡೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿವಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲೂ ನೋಡಿದಿವಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ R&D ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ how will they do R&D? Give me some example. ಡೇಟಾ ಪೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೋಶಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಸೋಶಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನಲೈಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಒಂದು ಬ್ರಾಡರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಆಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಜನರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಎನಿ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವುಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಡು ಯು ನೋ? ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ರೀ,
ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬಾಟ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವುಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ರಿಯಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ? ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ ಅದೇ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಯು ಗೋ ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ, ವುಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ರೀ. ಸರ್ ಮೂಲ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಂತದು ಇಲ್ಲ ರೀ, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಷ್ಟು ಕಂಡಿಡಿದಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಾ? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಟಾಕ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವುಮೆನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, E-Strum, the next article, E-Strum, SHRAM, SHRAM, E-Strum ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನ್ರಿ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಅದು E-Strum. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಲೇಬರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, E-Strum ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಸೆಟಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್. E-Strum ಅದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಸರದು. So here it is there, the article. Okay, it is in the front page. E-Strum to help settle workers accident claims. So idenanta helidre Ministry of Labor and Empowerment alli barutte, idu employment, not empowerment, Ministry of Labor and Employment under barutte. So this minister, no, it is actually responsible to register the complaints of workers related to anything. Okay, ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಅದ್ರೊಳಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಡು ನೋ ವೈ? ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರೀಸನ್? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ. ಆಯುಷ್ ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್? ಮುನೀಶ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಹೋ, ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಯಾವ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜನ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ. ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈ ಇಯರ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರದೊಂದು ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ, ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಂತ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಫ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಇದು? ಓಕೆ, ಹುಡುಕಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಒನ್ ರೂಫ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇಟು ಒನ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಒನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇನ್ನೊಂದು, ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನ ರೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪೋರ್ಟಲ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಹೂ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೇರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅದು ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ಹೋಮ್. We don't know whether they are staying in the state of Karnataka or whether they are staying in other states. So many people will go to metropolises like Delhi. So many people go to metropolises like Delhi, Chennai, Hyderabad. For what? Enjoyment. Building ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? To search of opportunities. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಪಸ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ which population resides where, our workforce is residing where, what kind of work people are doing ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರದೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. This portal was launched in order to tackle the problems in unorganized sector. This portal was launched in order to tackle the problems in unorganized sector. It was launched by Labor Ministry to register. It was launched by Kiran, artha agtidiya? It was launched by ಇನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It was launched by Labor Ministry to register unorganized workers. The workers will be issued e-Shram card, and the workers will be issued e-Shram card and 12-digit unique number and 12-digit unique number. Next line. The database includes construction workers. The database includes ಎಂತಕ್ಕೆ ನಗು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ ರೀ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಾಫಿಂಗ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ. ಏನು ಪಾಪ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಅವರೇ ರೀ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯೋದು. ಅರುಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಂದಾನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಗೀಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. The database includes construction workers, migrant workers, platform workers, street vendors, domestic workers, agricultural workers, platform workers, street vendors, migrant workers, domestic workers, agricultural workers, etc. Next paragraph. After registering, these workers will not need to register. After registering, these workers will need not to register separately. After registering, these workers will need not to register separately for government social sector schemes. Need not to register separately for government social sector schemes. Platform ಅಂದ್ರೆ platforms ಇರ್ತಾರೆ, railway platforms ಆ ರೀತಿ. Okay, the next one, objectives. It aims to integrate various social sector schemes of the government. It aims to integrate various social sector schemes of the government. Second one, it provides comprehensive database. Third one, it provides the current location of migrant workers. It speeds the delivery of next one. It speeds the delivery of social sector schemes. So the next heading is benefits. E-Shram card to be acceptable across the country. Benefits. First one, E-Shram card
will be acceptable across the country. E-Stram card will be acceptable across the country. So across the country anta bandaga civil service alli ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ is very important. Across the country anta bandaga so ಇಲ್ಲಿ intolerance ಇದೆಯಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಾಪಿಕ್, ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೆ. ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೇಲಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಬೇರೆದು ಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅವ್ರ ಮೇಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಓಕೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ದ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಫ್ ಹಿ goes from southern India to northern India, if you take an example, southern India dallu state ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. General example ತಗೋಣ. So if he goes from one state to another, okay, let us tell some X state in South India, he went to Y state in North India. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ they will not treat well. Okay, they think that they are actually belongs to other state, so we should not treat. ಅದು ಎಂತಕ್ಕೆ ಆತರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. It happens even if somebody comes from North India to South India, the illiterate people, the so-called our knowledge iralla, amele so the deviant people actually misbehave with such persons. Okay, adu ಹೊಡೆದಾಡ ಲೆವೆಲ್ ಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ. ಅವರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಐಡಿಯಲ್ ಜನರಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಓಕೆ, ಅವರು ಒಂಥರ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದೇ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ನಮ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಹಂಗ ಆದವನು ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾರದ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಡಿವಿಯಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ದೇರ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸತಿ ಅವರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಅಷ್ಟೇ, ರೀಜಿಯನ್ ಅಷ್ಟೇ, ರೀಜನಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ರೀಜನಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ ನಾವು? ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಂದಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆದವನು ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಗೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಜಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಥ್ನಿಸಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ರೀಜನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವನು ನಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವನು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಫೇವರ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅಲೌಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ position which actually limited number of seats are there. Okay, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆ ತರದ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಚ್? ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ತರದ್ದು ಚಾನ್ಸಸ್? ಸೊ ಆ ತರದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಏ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಬವ್ ಆವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ he is a political personnel or bureaucratic personnel? ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಮೋಟಿವ್ಸ್, ಅವರದೊಂದು ಲಾಜಿಕ್. ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ. ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್, ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓಮ್ನಿಪೊಟೆಂಟ್.
ಓಕೆ, ಅವರ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂತ. ಸಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಆರ್ಮಿ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರೋದು ಥಾಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಥಾಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ ಅವ್ರಿಬ್ರದ್ದು? ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ವೃತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಹಂಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಆಟೋದವ್ರು ಏನ್ ಹಂಗಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹಂಗಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. SI ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಆರ್ ಯು ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ accidental insurance coverage. It has accidental insurance coverage. The next point, it is helpful for government during calamities or pandemics. It is helpful for government during calamities or pandemics. Portal is open to everyone organized sector. Yes. Unorganized sector. Not in organized sector, all data are there. Garments ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಬ್ಸ್. Should not actually ಅವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಹೌದು, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತಾರತಮ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ರೀ. ಯಾರು ಸುಮ್ನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದ್ರೆ ಅವಮಾನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಆ ತರದ ಅವ್ರು ಕಾಣಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಒಬ್ರು ಕೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಿಡಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ. The next article and the last article of the day, railway restructuring to lead closure of major wings. Railway restructuring to lead closure of major wings. Railway restructuring to lead closure of major wings. This one. This is the article which we will discuss. So ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we have seen that railway sector actually major ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಂತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ is actually not having that much money to do major activities in railway sector. That is the reason what they have done. They have actually closed down many of the programs what they have launched previously. One such program is ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಅವೆರಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 2016 ತೆಗ್ದಿದ್ರು. ಸೂತ್ರ ಅಂಡ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೈಲ್ವೆ ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಲ್ದಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೂತ್ರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು this article. See, prelims point of view is important article. This article is related to the railway restructuring the railways. This article is related to restructuring the railways. Next line, the government is going ahead with its downsizing plan because of the government is
going ahead with its downsizing plan because of lack of finance in railway sector. Because of lack of finance in railway sector. The Indian Railways has announced the closure of Shrestha. The closure of Shrestha. Please write what is Shrestha. Special Railway Establishment. I'll repeat it again. The Indian Railways has announced the closure of Shrestha. Shrestha andre abbreviation ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Special Railway Establishment for Strategic Technology and Holistic Advancement. Special Railway Establishment for Strategic Technology and Holistic Advancement. Sutra. No, you write first Shrestha only, right? First Shrestha only, right? It is the new R&D organization. It wasn't Barkoli because it is actually closed. So it wasn't Barkoli. It was new R&D organization to serve the future technology. It was new R&D organization to serve the future technological needs of railways, to serve the future technological needs of railways and conducting in-house research. And conducting in-house research. Scheme plans naming like Shrestha, Sutra, Ishta. It is all something related to a scheme in the word match. Definitely. Separate goals. Illa scheme match agam kodadare ashte. Okay, so like that ಏನಂತ ಬರೆದ್ರಿ, new R&D organization to serve the future technological needs of railway and conducting in-house research. Okay, the next you please write what is Sutra. Sutra is world class. Sutra is world class data analytics, comma simulation software. Sutra again beda because adu continuation ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, but we will actually go with what? Shrestha. Here we are only concerned with Shrestha. Okay, so Sutra is world class data analytics. Sutra is world class data analytics, comma simulation software, comma simulation software, comma network optimization and decision support system. And decision support system. Okay, so that completes the discussion of articles of the day. So before winding up, I will give one question from this session. So yadra mele expect madira question, please actually tell me. Food industry. Okay. Next. Okay, so actually the questions will be on Ayush and Ishram. Okay, so ಎರಡು question ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯುಷ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ question. What are the scope? What are the scope in the growth of? What are the scope in the growth of Ayush industry? What are the scope in the growth of Ayush industry?
what benefits it has, what benefits it has to the mankind, what benefits it has to the mankind. 10 marks, 150 words. What benefits it has to the mankind? 10 marks, 150 words. Second question. How can the ordering of unorganized, how can the ordering of unorganized workers be achieved in India? How can the ordering of unorganized workers be achieved in India? Question mark. Discuss the challenges involved. Discuss the challenges involved. 10 marks, 150 words. 10 marks, 150 words. Bardra. So, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಾ ಇವೆರಡದಕ್ಕೂ? What kind of answer you'll write for both? First, what you'll write? Okay, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಯುಷ್, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಆಮೇಲೆ what you'll write? What scope is there for ಆಯುಷ್? ಏನಿದೆ ಸ್ಕೋಪ್? ಏನಿದೆ ಸರ್? ಅದೇ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆ ಯೂಶುವಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ, ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ರೆವಿನ್ಯೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 657.5 ಬಿಲಿಯನ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅದ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಾಲರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ವೇದಿಕಾ ಹೇಳಿ. Tell me fast. Kiran, tell me. Okay, ನೀವು ಹೇಳಿ ವೇದಿಕಾ. What will write for second question? E-Shram portal is one such initiative. Okay, ಆಮೇಲೆ what are the challenges involved ಬರಬೇಕು. ಏನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರೀತೀರಾ? ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಅಡಚಣೆ ಬರ್ಬೋದು, ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್? ಹೇಳಿ ಕಿರಣ್, ಹೇಳ್ರಿ. ಸರ್ವೆ ನಡೀಬೇಕು, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬರಿಬೇಕು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬೈ. ಹೇಳಿ. Just 1 minute. I will wind up. It's session ಆಯ್ತಲ್ವಾ? We'll wind up.